turebye ku mibare ya social blade, channel ya CRI yinjiza ibihumbi 27 by'idolari mu kwezi. Icyakora ari ugushyiraho video z'umupira gusa. Mu minsi 30 ishize yinjije views zirenga miliyoni 6,800. Video zose ziri kuri channel ye iriho ifite views nyinshi kurusha izindi yagize views miliyoni 27. Kuri RPM ya kabiri n'ibice 5 amadolari 2.5 nici ya football igira kuri YouTube. Iyi video yonyine yinjirije iyi channel arenga ibihumbi 67 by'idolari igihe yari imazeho kuri YouTube. Channel yose muri rusange ifite views zirenga miliyoni 549. Si birenze? Yego, nibyo birarenze. Muri iyi video ngiye kukwereka uko wakwikorera channel nk'iyi kabone nubwo nta kintu wawe uzi ku bya YouTube channel, kandi ukabikora unakoresheje telefone yawe gusa. Nugira ikibazo nta computer ikenewe cyangwa ibindi bikoresho byagenewe gukora editing utaraza gukenera. Turakoresha ibikoresho byose biboneka muri telefone yawe kandi nta na kimwe kishyizwa muri ibi bikoresho tugiye gukoresha. Abenshi mu nkurikira ndabibona ko ari telefone muma mureberaho iyo mureba video zanjye. Noneho reka nifashishije tutorial mbere kuko channel nk'iyi ya CRI n'izindi channel dore kizikora nk'iyi ngiyi nabonye ari nyinshi cyane zabikoze kandi zigakora bigakunda. Kandi nugira ikibazo cya copyright, reba nk'iyi channel ya Score 90 yinjije ibihumbi 19 by'idolari kuri views hafi miliyoni 5 yagize. Iyi channel yo ni yitwa Hotspot HD, iyo yinjije ibihumbi 8.6 by'idolari kuri views zirenga miliyoni 2 mu kwezi yari yagize. Kugira ngo mwereke uko ibi nawe wabishikora bigashoboka, hari video nakoze nyishyira kuri YouTube kandi na copyright yigeze gira. Welcome to Madrid for this thrilling Champions League semi-final second leg between Real Madrid and Bayern Munich. Neuer keeps Bayern in the game with a double save. Davies breaks the deadlock. Bayern lead 1-0. Joselu levels it. Real Madrid are back in it. Joselu again. Real Madrid turn it around in spectacular fashion. An incredible turnaround. Real Madrid advance to the Champions League final. Ibintu byose nakoze kugira ngo iyi video iboneke idafite copyright nabyanditse muri document ya PDF nashyize kuri Google Drive yanjye. Kugira ngo uyibone urareba link muri description y'iyi video. Navuzemo buri kantu kose uzakenera ukoresheje telefone yawe kugira ngo wikorere video y'umupira uyishyire kuri YouTube nigire copyright. Iyi file, iyi document ni ingenzi, nizere ko uraza gukurikirana iyi link iri muri description kugeza ubonye iyi document ukayisoma. Ubu noneho reka dutangire dufungura YouTube channel. Niba usanzwe ufite YouTube channel cyangwa se ukaba uzi kuyifungura, wasimbutsa video urebye mu bice bigize iyi video ugakanda ku gice gikurikiye aho kugira ngo utarutse video uko wiboneye. Tugiye gufungura YouTube channel, ariko niba ufitemo YouTube urabanza ukore bino bintu ngiye kukwereka. Urakanda gumisheho kuri YouTube app yawe, bitawinjira muri app info. Nurangiza umanuke urebe kuri set as default, tuhakande. Umara kwakanda handitse open supported link uhafunge. Arahafunguye uhafunge. No kuri YouTube studio abaruka ngo kubigenza. Urayikandaho umwanya muremure, nurangiza ukande kuri karakamenyetso kaba karimo I, uze kuri set as default. Ufitemo app ariko nimutazifitemo cyangwa ari machine iri gukora ibi ngibi, witukanda kuri open supported link uhafunge. Hanyuma ibyo nibirangira tujya gufungura YouTube channel, kubera ko icyari butume wenda app yifungura twagikubye. Fungura Chrome, aho bashakira wandikemo youtube.com, nurangiza ukande shakisha cyangwa imbo. YouTube imaze gufunguka, iruhande rw'ibumoso hasi ku ifoto yawe cyangwa inyuguti itangira email yawe handitse you. Niba uri gukoresha icyongereza naho hakandi hatapinga. Ko nta channel ufite urabona tab imeze kunguko. Hejuru munsi y'amazina ya email yawe handitse create channel, urahakanda. Ukimara kwatapinga urabona tab imeze kunguko. Ahangaha hari amazina ya Habimana Christophe, ni nayo mazina yahita ahabwa channel yawe ubaye utagize igihindura. Rero ndahita nandika na reviews ku ntego y'iri somo kuko niyo mazina nshaka guha channel yanjye. Noneho iyo usoje wamaze guhitamo amazina ya channel yawe, ukanda create channel. Channel ikabirabonetse. Igikurikiraho rero no kuzuza SEO yayo, no kuvuga wenda profile, amafoto,
aranga channel yawe, amabana, description, hanyuma tukagira na setting dufungura cyangwa tukaba twazifunga bitewe n'izo dukeneye. Aha dushoje gufungura YouTube channel. Igikurikiyeho ni channel customization. Reka tuvuge ko wari usanzwe ufite YouTube channel cyangwa se umaze kuyifungura ariko ukaba wayifunguye nabi, ukaba ushaka kuyihindura uzajya unyuzaho umupira nk'uko tugiye kubyiga muri iyi video. Uri kwibaza ni irihe zina wakwita channel yawe? Baza ChatGPT ndetse unamusabe description cyangwa bio ya channel yawe. Description ni ibintu biranga channel yawe. Ibyo ngibyo numara kubibona uraza ugenda ubyuzuza muri buri gice cyabyo. Hitemo channel handle yawe, nurangiza kandi publish. Soza ubwo urajya kuri dashboard ya screen urajya kuri dashboard ya YouTube channel yawe, uzuminge screen yuzure, urebe ako kamenyetso ka setting kari mu ruhande hagana hasi, uhakande. Numara kwakanda uhitemo channel, ubundi aha kuri keywords wandikemo tags zose zijyanye na football. Ibi ngibi ni ibintu bifasha algorithm ya YouTube guhuza content yawe n'abayikeneye bya nyabyo. Hano hejuru uraza kwakirira naho. Ibi byose twabikoze twifashishije ChatGPT cyangwa se ushobora gukoresha VDIK ikaguhereza tags ziri training. Turaza kubibona. Nuko ko mu Rwanda na monetization twemerewe. Aha hejuru rero uhitamo kimwe mu bihugu biboneka muri YPP cyangwa se bifite YouTube partner program byemewe ku monetize. Nta handi nyine uvuga ngo ufite channel iri mu Rwanda nabwahembwa. Aha ngaha niho uhindurira igihugu. Nizere ko uraza kwakanda ugahitamo kimwe mu bihugu bibonekamo monetization. Channel yawe iraba yamaze kuboneka kandi iteguye neza. Nizere ko utibagiye gushyiraho bana iranga channel yawe, ariko niba wanabyibagiwe ndaza kwereka ko wabikora. Nanone ushobora gukoresha VDIK nkuko nayo nabivuze kugira ngo ubone ama keywords agezweho cyangwa se ama tags ari trend. Niba udafite konte kuri VDIK, urebe link muri description y'iyi video ubundi wiyandikishe kugira ngo uze kuyikoresha nawe nta kibazo. Reba muri keyword, ubundi kuri iki gice cya keyword wandikemo ijambo football cyangwa irindi jambo ryose rijyanye na niche yawe. Nubona keyword zaje uzikorere copy, ugende uzishyire hahandi bazandika kuri channel yawe nakweretse. Ibi ngibi ni ibintu bigira uruhare runini cyane mu gutuma channel yawe yagera kure, ikagaragara ahantu henshi cyane. Nkeneye logo ya channel yanjye kandi akaba ari logo ikurura amaso, iri eye catching. Hano ndabaza ChatGPT kugira ngo imenye igitekerezo cya logo cyangwa se profile image nakora. Noneho nyuma yo kubona prompt nahawe na ChatGPT, ndayifata nyizane muri AI yitwa Leonardo, ninangiza generating ifoto. Iyo foto imaze kuma ndayifashisha muri Canva kugira ngo nyicustomizing neza ihure na format ya YouTube profile image. Nindangiza nyizane nyishyireho. Noneho ubwo umaze gukora branding ya channel yawe, dukurikijeho gukora video. Aha ngaha niho abantu benshi baviramo. Rero niwe ukeneye kwitondera kurusha ahandi hose kubera ko niho ruzingiye, niho benshi bananirwa kurenga. Aha niho hakenerwa aho twita inzobere mu bya YouTube automation. Abangaba bakubwira ko ugomba gucagagura amashusho ya match mu duce twinshi dutandukanye ukaduza mu buryo bworoheje ukoresheje telefone yawe, ntabyo gupanika. Ariko akenshi ibi bikunze kurangira uhawe icyo twita copyright cyangwa se bakakwimana monetization. Waba uyifite monetize bakazayikwambura, ariko birashoboka ko ibi bintu wabyirinda. Wowe ukomeza urebe iyi video, ndaza kubikwereka. Ubu reka mwereke uko wajya ubona ama video y'imipira y'amaguru ya match. Ndabizi ko wari uri kwibaza ese ubu ngubu nzakura hehe amafoto amavideo ya match. Aba content creators benshi bamaze gukomera bakoresha website yitwa Footballia. Ni website ifite amamiliyoni menshi y'amashusho y'umupira w'amaguru, ariko iyo usuye uru rubuga ubona bisa naho kuvana aya mashusho idashoboka kubera ko nta buto ya download yo kuyavanaho ihari. Ariko komeza urebe iyi video kubera ko nakuboneye uburyo iki kibazo wagikemura. Wivanaho amashusho kuri uru rubuga ukayashyira muri telefone yawe, uraza gukenera app ya internet download manager muri telefone yawe. Ushobora kugoraho gato, ariko naje kubona app yitwa 1DM ikora neza kandi nawe ndakeka ishobora gukora neza muri telefone yawe. Ujye kuri Play Store cyangwa se App Store niba ukoresha iPhone, uyinstall muri telefone yawe. Nusoza kuyinstall uyifungure, ubundi ujye kuri ya website yitwa Footballia ushake amashusho ahura neza na video uri gukora. Ni ukuvuga ngo iyi app urayifata ukabrowsinga ya website unyuze muri iyi app, noneho ugashakamo amashusho ukeneye. Reka tuvuge wenda ko video uri gukora ikugaruka ku mwihariko cyangwa se kudushya twaranze umukino runaka. Ayo mashusho baba yashyizeho hano incamake y'umukino cyangwa se byitwa match highlight. Ushobora kuba uri gushaka kwerekana abakinnyi bitwaye neza mu mukino cyangwa se nabi n'ibintu byaranze uwo mukino. Ayo ni amashusho ushakira kuri iyi website. No wamara kubona ayo ukeneye ugakanda download, ubundi agahita ajya muri telefone yawe. Abantu mukoresha iPhone ari gusevinga ibintu kuri telefone bibagora, ariko niba muyimenyereye urabizi. Copyright strike ni isigaye ari inzitizi nonaha, ariko humura iyi nzitizi wowe nurahura nayo kubera ko hari uburyo wakwirindamo copyright. Ushobora kongeraho
ugashyiraho voice over yawe cyangwa se ugakoresha AI. Ngewe AI voice over yayo niyo numva yaba nziza kubera ko ndashaka ko video ikora mu cyongereza, kandi nyine niba utazi icyongereza byaba byiza ukoresheje AI. Ikindi ni ukongeraho text overlays, ni amagambo asobanura video cyangwa se yandi atuma abantu babona ibyo barangariwe bari gusoma. Nanone ushobora gukatakata amashusho yawe cyangwa se ugakropinga niwerekane amashusho yuzuye, ukajya werekana nyine uduce dutoya abantu bari bakeneye kureba. Ahangaha hari utuyeri twinshi twa editing wakoresha kugira ngo utaza kubona copyright, ariko ntabwo ntuvuze twose, ndaza kubisobanura nyuma. Ukeneye nanone kumenya neza ko ibingibi ndibuze kukubwira muri iyi video wabimenye kandi uzabikurikiza. Kuri editing ushobora gukoresha application ya CapCut cyangwa se inshuti, iroroshye kandi iyo wakenera icyo wakenera cyose muri izi app kiba kirimo. Ariko niba ufite ikibazo cyo kwishyura ushobora gukoresha inshuti yo kubera ko ni free. CapCut yashyize uburyo bwo kwishyura. Nkufite isomo ryayo ryose ku buntu. Reba iyi video iri kuri channel yacu uraza gusobanukirwa n'uburyo wakoresha inshuti ugakora video irenze kandi nziza. Fungura CapCut yawe ubundi mwereke utuntu twikorera. Za muri video zawe za zindi zose wa downloadinze uzinjize muri CapCut. Icyambere urakora no kuvangavanga amashusho kandi wirinde ko harenga byibuza amasegonda 3 utarahindura ishusho ukurikije uko sene zari zitondetse. Ndaza kubisobanura. Ibyo bikore ukatagura amashusho mu duce twinshi muri CapCut ugendeye ku kuntu inguni amashusho yafatirwagamo zagendaga zihinduka. Nta gupfa gukata nyine aho ubonye aho bahinduye kamera, aho bahinduye angle uhita ukatiramo aho ngaho. Ibi ngibi iyo bisoje ukurikizaho gukropinga video yawe. Wowe nukerekana ikibuga cyose cyangwa se uko amashusho yari yafashwe byose ntabwo abantu baba bakeneye kubireba. Wakropinga ugasigamo ka gace kandi abantu bari bakeneye kureba konyine. Abantu benshi niho bigarukira. Urumva nyine iyo ibi mbabwiye wamaze kubikora bagati birarangiye, ariko biracyakomeza. Kuba wahinduye resolution wari wakropinze wakataguye amascene birarangiye, ariko ibi nta kintu na kimwe rwose uba wakoze kuri video. Komeza rebe video uraza kubona ibindi uraza kongeraho kugira ngo copyright itazahirya, kuko ahangaha nta value uba wongeye kuri video. Uburyo bworoshye bwo kongeraho value ni ukongeraho amagambo y'ingenzi, keywords, highlight cyangwa se titles. Nk'ibitego byagiye bitsindwa wenda handi bavuga ngo ukaba wabyandikaho kuri screen, offside, amazina y'abakinnyi, ibintu nk'ibyo nyine. Ibi ngibi bituma abantu bakureba babona ikindi kintu gishyashya cyo kurangarira, kubera ko bakurikiraga umupira ko ari ibintu bapfaga kureba nyine ba entertaining no kwirangaza. Ariko nuwongeraho twa tuntu nkubwiye bizatuma hari yindi value ijya kuri video yawe. Niba hariho highlight cyangwa se text keywords n'amatitles, ibyo bintu mugende babisoma ukabirangabiraho ku buryo nyine niyo YouTube iri kubireba ukabona umwanya abantu bari kumara kuri video yawe utandukanye no wamaze kuri video yindi ya original. Ikindi cy'ingenzi utagomba kwibagirwa nukongeraho voice over yawe. Amajwi yararimo yandi yose asigaye ukayakuramo ukayamutinga burundu. Ibi ni ingenzi cyane. Nabivuze ko byaba byiza iyi video yawe ushyizeho voice over ya AI kugira ngo video yikore mu cyongereza, cyane cyane ko target audience atari abanyarwanda. Ibi ni ingenzi cyane kuko bigira uruhare cyane mu kuzamura ingano y'amafaranga winjiza. Niba ureba abanyarwanda aribo bagukurikiye cyane rwose ushobora gusanga wararuye ubusa ukora video. Ariko niba ushaka kumenya amafaranga YouTube ihembera views ugira kuri video, ibisobanuro birambuye nabitanze muri iyi video iri kuri YouTube channel yacu, uze kuyireba nusozi ngiyi. Niba wumva byakugora gukora video iri mu cyongereza, wakora transcript ya video yawe ukoresheje ChatGPT, cyangwa se niba iyo video iri kuri YouTube na hahandi ushobora gukoresha GPT summarizer ubundi ugashyiraho script muri 11 lab ikaba yaguhereza voice over bitewe nuko ifite script. Noneho voice over mara kwibona ivuye muri 11 lab ukayizana muri CapCut ugakomeza ugakora editing. Ibuke ko gukoramo amajwi yose ugikoreye utakoreye muri 11 lab cyangwa se indi AI gukohereza voice over ari ingenzi. Ya majwi ya original yose ujye wibuka uyavane kuri buri gace cyawe ugize banze ukamyutinga video yose ukabona noneho gukatagura kugira ngo ataza kugira agacika gucika kagasigara. Noneho ndakora aka video gatangira kagufi gatera abantu amatsiko, ni hook intro ya video ugiye gushyira kuri YouTube. Ureba video yawe yose ukareba ahantu haryoshye cyane, warangiza ukahakata ugakora copy ubundi ukazana ku gace wakase ka copy. Urumva hamwe karahaguma no mpamvu nkoze copy ukazana ku ntangiriro ya video. Ahangaha nongeraho text kugira ngo abantu baze kubona ibintu birangaza abantu. Kugira ngo text nagiye nshyiraho hejuru text overlay yanjye isomeke neza, ndashakisha hano muri CapCut nshakishemo opacity. Nimara kubona opacity manure byibuza ngire
nka 50% bituma amagambo agaragara neza, bya bindi bikagaragara inyuma. Nyine ni byiza ko iyo ugiye kwandika ahantu wanditse text yawe hatagira ikindi kintu kibangamira, ugashyiraho nk'aka background cyangwa agaparete ku buryo text washyizeho iza gusomeka. N'ubundi bishyizeho bivangavanze mu kavuyo birangira abantu batayibonye kandi bashakaga ko bayisoma. Ni byiza rero, niyo mpamvu nagabanyije hano kuri opacity nkayigira mirongo text isoma neza. Urugero nanditseho ngo Messi top goals. Ibi ngibi ndabigenza gutya kugira ngo bize kugaragara the god, kuko ariyo video nakoragaho. Nawe uramutse hari ibindi ushaka kwandika wabigenza gutyo. Ni Ronaldo se, handi bavuga Ronaldo, ni Ronaldo ntabwo ari Ronaldo, kandi urabona ko rwose bisomeka neza. Ubu noneho icyanyuma ni ugufinalizinga amatats. Ujya ku gice cya just, niyo ngo uko video bigaragara n'utuntu dutandukanye. Touch urabyumva nyine uko smoothness y'ibintu nk'ibyo. Ujya ku gice cya just ukareba kuri brightness cyangwa se contrast, ugahitamo ibiratuma amabara yawe apopinga akagaragara cyane, kuko hari igihe baba bafite muri format moderate. Biba byiza rero kujya kwa adjustinga ukareba ibyatuma abantu bapopinga n'amabara yawe akagaragara neza. Ibintu mvuze nubikurikiza uzabona video nziza ya match highlight, ukabone nubwo bwaba ari ubwa mbere ukoze kuri video nk'ibi ngibi, kandi ukabikora unakoresheje telefone yawe yonyine. Ni video ikuryoheye, kandi subscribe cyangwa se unakande kuri screen kuri video bari kukwereka ahangaha, ukandeho kuri imwe muri zo, ukomeze urebe izo video maze ukomeze uryoherwe. Reka tuzasubire mu yindi video.